Day 7, Kirkenes. Here on the left side. Come to Andersgrotte. Behind me you can see one of the three entrances of the bomb shelter. You can see a number written above the door, 1944. And this is when this entrance was completed. The other entrances were completed in 41. Going into the Andersgrotte bunker. Going into the Andersgrotte bunker. And they were mostly doing farming, fishing, and also reindeer herding. So these two here are Samis, you can see reindeers, and these are Norwegians. நாங்கள் இதுக்குள்ளே ஒரு சின்ன ஒரு ஃபிலிம் ஒன்று பார்க்க போகிறோம். ஷெர்கினஸில் ஓரில் என்ன நடந்த அந்த ஷெர்கினஸ் முழுக்க செகண்ட் வேர்ல்டு வாரில் எரிஞ்சது. கிணலுக்குள்ள கிணறு வருஷமாக ஆட்கள் இருந்தது. இதுக்குள்ளேயே ஸ்கூல், ஹாஸ்பிட்டல், வீடு எல்லாமே இதுக்குள்ளே இருந்தது. வந்துட்டு திரும்பி போய்க்கல 500 பேபிஸ் எக்ஸ்ட்ரா வெளியில் போனவையா. ஓல்டு ஷெர்கினஸ் பிறகு பம்புக்கு பிறகு மற்றது கட்டினது. இது வந்து போர் முடிஞ்ச பிறகு பிக் கட்டின ஷெர்கினஸ். இப்படி ஒரு சுச்சுவேஷனில் நாங்கள் இருக்கே இல்லை. லக்கி இந்த மாதிரியான இடங்கள் எங்களுக்கு இருக்க வேண்டிய சந்தர்ப்பம் கிடைக்காததுக்கு. ஸ்லோ அடிக்குது, நடந்து போகலாம். ரஷ்யன் வார் மெமோரியல் ஸ்டாச்சு. Russian side or Norwegian side? Russian border officer in the house. Reindeers மலைக்கு மேலே இருக்குது. So here we have a map of Norway, Finland, and also Russia. And you can see the border between Norway and Russia over here. And you can see the blue part, that's the Pasig River. So the Pasig River is about 100 kilometers long and it makes up most of the border. However, what you can also see, the Pasig River, it's over here on the left side. We just crossed it. And the Pasig River flows into the Barents Sea over here. So Kirkenes is here. But you can see that the border between Norway and Russia, it's over here on the right side. And why is that? Also man sieht hier eine Karte von Finland. They said the Pasig River makes the most sense, but then they also realized that there was a church. This one is called Boris Gleb, and it was on the left side of the river. So what would have been Norway. And the Russians, being very orthodox, they wanted to keep that church. The Norwegians said, no problem, we'll take down the church brick by brick, we'll rebuild it in Russia. You wouldn't even notice that it had been in Norway before. But the Russian Orthodox Church, they said, nah, the ground's also holy, we have to keep the whole thing, we can't give it up. But what we can do is we can make a trade. So, what the Russians offered, they said, it's a bit hard to see maybe, but you can see this is the Pasig River. And then this little piece here, that's where the church is, Boris Gleb. It's just over there behind you. So the Russians said, okay, we'll take these 4 square kilometers, and in exchange for the 4 square kilometers, you will get all this land over here, 400. And this is why nowadays we have like a teeny tiny bit of Russia on the left side, and we have a lot of Norway on the right side. So if it wasn't for this church here, then you'd be standing in Russia right now. And it was like you would get arrested. இதுதான் ரஷ்யன் நோர்வேஜியன் பார்டர். வீசா வேணும் அங்கால க்ராஸ் பண்ணுறேன்டா. இங்கால வாரத்துக்கும் வீசா தேவை. ரஷ்யனில் கீழே இருக்கு பாருங்க. Behind the trees are the Russian custom buildings. The border is right in between these two buildings. If you look at the orange building on the right side, behind it you can see the yellow border marker.
the same one that we looked at the border commissioner's office. And behind that, maybe 5 meters behind, hard to see, there's the Russian one, the red-green one. And the border runs right in between these two. ஃபின்லாண்ட் வந்து பியர்மார்க் ப்ரொவின்ஸில் தான் இருக்குது. பியர் தனியாக நிற்கிறார் ஸ்னோக்கில். இங்கே ஆடாது பாபா படுத்திருக்கிறார். இந்த ஸ்னோக்குள்ளேயும் படுத்திருக்கிறார். இந்த மேலே இருக்கிற இடம் ரஷ்யா. இந்த மேலே இருக்கிற இடம் ரஷ்யா. Maybe 5 kilometers away from here, maybe a bit closer. Then we have one at the airport, and then we have one at the hospital. Kirkenes from the top. Snowing. சூரியன் மெல்ல தெரியுறா. Primary school is the second. 2 clocks. One for Norwegian, one for Russian. Jan Maren from Kirkenes and the good people from the Kirkenes. Hello. Hello, cuties. Hello, cutie. You are biggie. Mom. Come, cutie. The young. Yeah. Young one. Okay. Okay, thank you. Kimo pasta. You want more? Okay, okay. Sure. Okay, thank you. Bye-bye. Bye-bye, Kirkenes.